त्रमिति यज्जदन्ति पराचीं ददामि ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वत इवा विचाचलिः इन्द्रयुभेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठव्रतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रयुववृत्रः तिष्ठा सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु देवीं वाचमजनयन्त देवाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रे समोर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयितो सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम भूर्भुवस्वरो ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते अंघ्रियुगं स्मरामि करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये। आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये। अपवस्पृश्य ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं भूर्भुवस्वरो अस्मिन् बिम्बे महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिम् आवाहयामि। महागणपतये नमः। आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। मधुपर्गस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि। उपवीदाभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। दिव्यपरिमलसुगन्धगन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोधराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः।
ॐ फालसुन्दराय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ दशाङ्गं गुग्गुलोधूपं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् महागणपतये नमः सुगन्धधूपम् आघ्रापयामि साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरावहं महागणपतये नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि दीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः अमृतोद्भवे अमृतेश्वरा अमृतवर्षणा अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अमृतं भवतो महागणपतये नमः नैवेद्यस्थाने अमृतं काश्मीरफलं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि ॐ हरा योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति महागणपतये नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ भूर्भुवस्वरों ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर शुभे दिने शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये हेमलम्बनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ वृश्चिकमासे शुक्लपक्षे अद्य द्वितीयायां शुभतिथौ वासरः इन्दुवासरयुक्तायां ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां मंगल द्वितीयायां शुभतिथौ परमेश्वर प्रीत्यर्थ पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य श्री दत्तात्रेय शिवबाबाजी नामधेयस्य अस्य यजमानस्य ओम शिवगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य श्री दत्तात्रेय शिवबाबाजी नामधेयस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायाः वसन्तापिळ्ळै नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशौ जातायाः हरिप्रिया नाम्याः पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य मुनीश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातायाः मीनाक्षी नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे मार्कण्डेय जयराम नामधेयस्य पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे
शिव रविशंकर पौनंगे नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे आत्मपूर्णाम्बिकामानित्यानाम्याः पूर्वफल्गुनी अरुण प्रसाद नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे प्रेमा संकल्पिता मानित्यानाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जॉर्ज मार्टिन 3 नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे एरिक एंगुस नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे रुत् वर्सुल्कर नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे एरिक एंगुस नामधेयस्य मका नक्षत्रे मलयजी वर्सुल्कर नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे सतीश कुमार मैलला वेंकटस्वेता अभिराम नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे रॉबर्ट गार्गल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे ग्लोडिया गार्गल नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे जेम्स शुहर नामधेयस्य मका नक्षत्रे अहमद शबीस नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे इवा मिश्रा नाम्याः स्वाति नक्षत्रे शिव मिश्रा नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जय मिश्रा नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे श्याम मिश्रा नाम्याः शतभिषा नक्षत्रे टीना फर्जू नाम्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे वेंकटेश्वर रामशेट्टी नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे विद्याराणी नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे लिखित रैनो गोविंद रामशेट्टी नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे श्रीनिवास नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे पूर्णिमा गोपीनाथ नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे रमेश पर्णा नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे शक्तिप्रसाद ज्ञानसुंदरम नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे अविन रामनेरी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे कैल वेब्स्टर नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे रोबिन स्टैनो नाम्याः मका नक्षत्रे रोबिन जेन्स नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे ब्लिक्टी जेन्स नामधेयस्य मका नक्षत्रे अनिता चंद्रकुंडला नाम्याः रेवती नक्षत्रे समुद्राल उदय कुमार नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जयशीलिया वासुराम नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे रामकीर्ति दादीभाई आदि नाम्याः श्रवण नक्षत्रे विष्णुचरण चुंको नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे सुनीति गुलकर्णी नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे राहुल गुलकर्णी नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे भगवती जॉनसन नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे सुचित्रा लिनमोर नामधेयस्य मूल नक्षत्रे योगेंद्रन जेम्स अलेक्जेंडर नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे वसिली के एम्पली केओटिस नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे केविन टिग्ले नाम्याः मका नक्षत्रे मधुकुर पैटनी नाम्याः श्लेषा नक्षत्रे एंड्रू विल्सन नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे अरविंद के शर्मा नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे कनिका शर्मा नामधेयस्य मूल नक्षत्रे अनन्या शर्मा नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे अनंत विजय शर्मणः कृत्तिका आश्लेषा नक्षत्रे कार्तिया गेंसन नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे चंद्रिमा बासु नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे प्रासून गुप्ता नामधेयस्य लोहिणी नक्षत्रे सुभाषिणी यलमंती नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे राधा वसंत नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे लक्ष्मी श्रीनिवास सुरेश चंद्र मधुला नाम्याः श्रवण नक्षत्रे प्रमोद सिंह नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे संजय रबेरू नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे एलियोट नेग्रोन नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे श्रीनिवास पोलिशेट्टी नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे राम लियो शर्मा नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे सुधीर परम्बलिल नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे लक्ष्मी बालाजी नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे प्रीति बालाजी नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे चिदानंद बालाजी नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे आदित्य बालाजी नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे बर्बरा क्लेमन नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे केरला बेक्कोल वेल्स नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे राजेश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे सेलिगो एरस्टियोस नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे रविशंकर पोलिशेट्टी नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे शांति पोलिशेट्टी नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे चंग किंग नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे प्रकाश शेट्टी नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे डोली तापा नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे अकता डुनलिंग नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे रोहिणी और नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे बनुया मोहन दास नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे टोनी लफ्बन बग नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे केरला बक्कोल वेल्स नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे सुदर्शन मुनुस्वामी नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे अनीलिया निकोलावा नाम्याः शतभिषा नक्षत्रे इलंगोवन कृष्णन नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे मरीना गजारियन नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे कैली ब्लाउंट नामधेयस्य मका नक्षत्रे टोमोको उकी नाम्याः हस्तनक्षत्रे सजीली हृदयं नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे विजय कपूर नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे रूमा देवन नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे शरी दिवान नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे भूपेश दिवान नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे लैनल कोलन्सबर्ग नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे दिवलक्ष्मी गोपाल नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे डॉक्टर श्रीशेन्दु नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे इवा किक नामधेयस्य मका नक्षत्रे
अग्निश जोसफ नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे शंकर सुब्रह्मण्यम नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे शिवशुभन बल्गोनी नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे कृष्णन् लैकस् नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मेलियाण्डुला नाम्याः मका नक्षत्रे एङ्की लामा नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कलैवाणी गंगासुंदरम नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे लूइस मैनगुल नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे लगबक्ली नाम्याः श्रवण नक्षत्रे कालेश्वरी कली किशोर नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे करोलिना स्कैनलिंग कैट नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे निगन बौर्वसी नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे मोद्गन जैन नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे सारा अगिप्सर नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कृष्ण स्टीवन सर नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे रोमनिक यादव नामधेयस्य पूर्वफल नक्षत्रे रेश्मा एस नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे मिस एल्का श्रीवत्सा नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे भवेश आर जे पांड्या नाम्याः चित्ता नक्षत्रे विलास पांड्ये नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे स्नेहना लिस्मी नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे सबिन कुर्मेरी नामधेयस्य मका नक्षत्रे राजेंद्र प्रसाद नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे शालिनी संजना प्रसाद नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे ट्रेजी हौवर्ड नामधेयस्य सदभिषा नक्षत्रे कृष्णो पट्टोलर नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे गौतम सिंगुट्टवन नामधेयस्य सदभिषा नक्षत्रे वैलिड अबू बकर नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे कै अबू बकर नामधेयस्य सदभिषा नक्षत्रे वैलिड अबू बकर नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे लिसा तिरियोल्ट नामधेयस्य आवयोः सह कुटुम्बयोः सर्वेषां सङ्कल्पितमहाजनानाम् AstroVed प्रैवेट् लिमिटेड् इति नामाङ्कितस्य कार्यालयस्थितकार्यकर्तॄणां सर्वेषां सहकुटुम्बानां च क्षेमस्थैर्यधैर्यशौर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं सत्सन्तानसौभाग्यसमृद्ध्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं पुत्रपौत्र धनधान्य अनवच्छिन्न सन्ततिवृद्धि स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ शत्रुमृत्युपराजयाति शतभीष्टदासिद्ध्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थं प्राप्तमहालक्ष्म्याः चिरकालसंरक्षणार्थं लोकेव सभायां यशो विजयप्राप्त्यर्थं विशिष्य सङ्कल्पितमहाजनयोः सर्वेषां जातकवशात् गोचारवशात् अंशवशात् लग्नवशात् नवांशवशात् द्रेक्काणवशात् ये ये ग्रहाः शुभस्थानेषु स्थिताः ये ये ग्रहाः शुभ इतरस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् आनुकूल्यसिद्ध्यर्थम् उमामहेश्वरप्रसादसिद्ध्यर्थम् अर्धनारीश्वराम्बिकाप्रसादेन सर्वेषां महाजनानां मनश्चिन्तित सकलकार्येषु विधयत्फलापसिद्ध्यर्थं वातपित्तश्लेष्माख्य नाडीत्रयसञ्जात सर्व उपद्रवनिवृत्त्यर्थं सर्वेषां भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षसयक्षयमदूतशाकिनी डाकिन्यादि सकलदुर्देवतानां वीक्षणनिवृत्त्यर्थं सर्वेषां मनश्चिन्तितसकलकार्येषु विधयत्फलापसिद्ध्यर्थं दम्पत्योः अन्योन्यप्रेमभाव ऐक्यपत्यसिद्ध्यर्थम् अपुत्राणाम् अतिशीघ्रमेव सत्पुत्रसन्तानप्राप्त्यर्थम् अविवाहकानां विवाहमङ्गललाभसिद्ध्यर्थं सर्वेषाम् आरोग्यभाग्यवेदोक्तशतायुस्सम्पूर्णतासिद्ध्यर्थम् अपमृत्यु कालमृत्यु अस्त्रमृत्यु शस्त्रमृत्यु सर्वमृत्युबाधा शत्रुबाधा शरीरबाधा निवृत्त्यर्थं कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादिभिः सर्वेषां निवृत्तिपूर्वकसुखजीवनप्राप्त्यर्थं सर्वेषाम् आनन्दप्रोत्साहप्राप्त्यर्थं सकलविध सौजन्यसौलभ्यसौमुख्यसौश्रियसौशील्यसन्तोषसौख्य सुकलापसिद्ध्यर्थं सर्वेषां सकलविधदोषनिवृत्तिपूर्वकसुखजीवनप्राप्त्यर्थं कृत्तिका सोमवासरपुण्यकाले श्री अर्धनारीश्वरजपहोमाख्य कर्म करिष्ये कृत्तिका सोमवासरपुण्यकाले श्री अर्धनारीश्वरजपहोमाख्य कर्म करिष्ये अपवुपस्पृश्य ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्माद्बिम्बात् सम्पूजितं गणपतिं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागं शतभिषग्वसिष्ठः
तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः महागणपतिप्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु कलशपूजै ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमदस्सुरुचो वेनावः सपुत्रजा उपमास्य विष्ठा सतश्च यो नमसतश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पदन्तकं हृदा वेनन्तोऽभ्यचक्षुदत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दोतं यमस्य जोनौषकणं वरण्यम् आप्यायस्व समेतु ते विश्वतस्त्वामवृष्टयं भवावाजस्य सङ्कथे यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सयवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेद तस्मै इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे इन्द्रं विश्वा विव्रधान् समुद्रवेदसङ्गिरः प्रसीदमगं ऋषीणां वादानागं सत्पतिं पतिं भोर्भुवस्वः आपो वा इदगं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपो नमापो वर्तमापः सम्राडापो विराट् स्वराडापश्चन्दागस्यापो ज्योतिर्गस्यापो युजोगस्यापो भूर्भुवस्वरापवो अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रसरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रसरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्य प्रहृत्य प्रणीय प्रसरति अपः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसामुपहत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियं धाम प्रणीय प्रचरति वः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता एवारभ्य प्रणीय प्रचरति वः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवा सुषुजगुं शमयति देवो वस्तुविदोत्पुनादो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स हि रत्नानि दासुषे सुवादिशविदावगः तं भागं चित्रमीमहे त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरुकर्मणि युष्मान् कुम्भे सर्पयामि सर्वदोषापनुत्तजे नारिकेलसमद्भोतत्रणेऽत्र हरसंविदा शिखया दुरितं सर्वं पापं शीलां च मेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलस्तीर्था जनदा हृदाः आयान्तु देव पूजार्थं दुरिदक्षयकारकाः इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्या च मृडया पामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्वदाशास्ते दमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिरगं समानाजो भूर्भुवस्वरो उभयोः कुम्भयोः सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं सकलाराधनैस्वर्चितम् ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदा श्रीमन्महादेवाय नमः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमः शिवाभ्यां नमः यौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् अस्य श्री अर्धनारीश्वरमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्री अर्धनारीश्वरो देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं श्री अर्धनारीश्वरप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे होमे च विनियोगः ह्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वषटे ह्रां कवचाय ह्रूं नेत्रत्रयाय वौषटे ह्रः अस्त्राय फटे भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्
नमः शिवाभ्यां नमः यौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् ॐ सौः क्ष्म्यर्यौ सौः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्री अर्धाक्षरीं मन्त्रदेवताम् अर्धनारीश्वराम्बिकां ध्यायामि अर्धनारीश्वराम्बिकाम् आवाहयामि इन्द्रो ज्येष्ठामनुनक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रं वृत्रतोर्ये दतारा तस्मिन् वयममृतन्दुहानाः क्षुधन्दरे मधुरिदुन्दुरिष्टिं पुरन्दराय वृषभाय धृष्णवे अषाढाय सहमानाय मीषुषे इन्द्राय ज्येष्ठामधुमद्दुहाना पुरुङ्कृणोतु यजमानाय लोकाम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अद्य दिननक्षत्रदेवतां ज्येष्ठानक्षत्रदेवताम् इन्द्रं ध्यायामि इन्द्रम् आवाहयामि अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आवाहित श्री अर्धनारीश्वरसहित वरुणमूर्तये नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि आवाहित श्री अर्धनारीश्वराम्बिकानां प्राणप्रतिष्ठा महामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुस्सामाथर्वाणि छन्दांसि सकलजगत्सृष्टिस्थितिसंहारकारिणी प्राणशक्तिस्परा देवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रों कीलकम् आवाहित श्री अर्धनारीश्वराम्बिका प्राणप्रतिष्ठार्थे जपे विनियोगः आम् अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः क्रों मध्यमाभ्यां नमः आम् अनामिकाभ्यां नमः ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः क्रों करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः आं हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा क्रों शिखायै वषट् आं कवचाय हुं ह्रीं नेत्रत्रयाय वौषट् क्रों अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् रक्ताम्बोधिस्थपोदोल्लसत् अरुणसरोजाधिरूढाकराब्जैः पाशं गोदण्डमिक्षोद्भवम् अलिगुणमभ्यङ्कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणासृक्कपालं दृणेन रथिता पीनवक्षोरुहाध्या देवी बालाकवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परानः आं ह्रीं क्रों क्रों ह्रीं आं यरलवसशसोहं हंसः सोहं हंसः आवाहित श्री अर्धनारीश्वराम्बिकानां प्राणाः इह प्राणाः जीवः इह स्थितः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाघ्राणप्राणापानो व्यानो दानसमानाः सप्राणाः इहैवागत्या उभयोः कुम्भयोः येषु प्रतिमातुकं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा असोनीथे पुनरस्वादुचक्षुः पुनः प्राणमिह नो देहि लोकक्षेमसौर्यमक्षरं दवनोमुदे मृडयान स्वस्ति प्राणान् प्रतिष्ठापयामि ॐ भूः प्राणान् प्रतिष्ठापयामि ॐ भुवः प्राणान् प्रतिष्ठापयामि ॐ सुवः प्राणान् प्रतिष्ठापयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः प्राणान् प्रतिष्ठापयामि अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः प्राणप्रतिष्ठार्थे दाडिमे फलं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि आवाहितो भवता स्थापितो भवता सन्निहितो भवता सन्निरुद्धो भवता अवकुण्ठितो भवता सुप्रीतो भवता सुप्रसन्नो भवता सुमुखो भवता वरदो भवता प्रसीदत प्रसीदत स्वामिनः सर्वजगन्नाथ यावत्तो दावधारक तावत्त्वं प्रीतिभावेन कुम्भे पिञ्चन्निधिं कुरु
प्राणान् प्रतिष्ठापयामि ॐ नमस्ते रुद्रमञ्जवभूतो दजिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः आवाहित श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः या दैशस्यवदमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्यायादवदया नो रुद्रमृडया अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि या ते रुद्रशिवा तनोरघोरापापकाशिनी दयालस्तनवासन्तवया गिरिशन्ताभिदाकशी अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि बिभर्ष्यामि शृङ्गरशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे गिरित्रदाङ्गरमाहिगंसे पुरुषं जगते श्रद्धनारीश्वराम्बिकायै नमः अर्घ्यं समर्पयामि शिवेन वदसा त्वा यदि साक्षा वदामसि यथा न सर्वमिद्यगतयक्ष्मकं सुमना असत् अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः आचमनीयं समर्पयामि दैव्याभिजग अहेगश्च सर्वान् जम्भयान् सर्वाश्रयातु धान्यः आवाहित श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः मधुपर्गं समर्पयामि अरुणवदभ्यस्तु मङ्गलः एते मागुं रुद्राभितो दिक्षुषिता सह तथो वै सागुं हेडयीमहे अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि असौ यौवसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपादृषन्नदृषन्नुतहार्यः उदैनं विश्वाभूताशुदृष्टो मृडयातिनः अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि उदयनं गोपादृषन्नदृषन्नुतहार्यः उदयनं विश्वाभूताशुदृष्टो नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुषे अथो येऽस्ति सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः आवाहित श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि उभयोरात्मयोर्ज्यां यास्य देहस्तिशवः पराता भगवोपपा अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि भवदत्यथनस्तकं सहस्राक्षते सुधे निशीर्षशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः गन्धाक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ प्रचेतसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ अपाम्पतये नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ जलाधिपतये नमः ॐ पाशहस्ताय नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ श्वेतच्छत्रधराय नमः ॐ अनर्घमणिभूषणाय नमः ॐ यातसाम्पतये नमः ॐ वायुनिरतिमध्यस्थाय नमः ॐ वाल्मीकिदाताय नमः ॐ मुनिपुङ्गवाय नमः ॐ पर्जन्यमूर्तये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ ह्सौः क्ष्म्यर्यौ ॐ ह्सौं श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः ॐ ओंकार्यै नमः ॐ नर्तनायै नमः ॐ मायायै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ याजकायै नमः ॐ अचिन्त्यशक्त्यै नमः ॐ अमृतायै नमः ॐ आनन्दायै नमः ॐ आनन्दताण्डवायै नमः ॐ इच्छाशक्त्यै नमः ॐ इन्दुचूडायै नमः ॐ ईशित्र्यै नमः ॐ ईश्वरीपतये नमः ॐ उज्ज्वलायै नमः ॐ उद्धवायै नमः ॐ ऊर्जस्वलायै नमः ॐ ऊर्वशीमोहनायै नमः ॐ ऋभुपुन्दवरायै नमः ॐ वृक्षमालायै नमः ॐ ऋकारवर्णकायै नमः ॐ ऋकाराङ्गायै नमः ॐ लिङ्गवामायै नमः ॐ लिङ्गेशायै नमः
ఓం లుబ్ధనాశనాయై నమః ఓం లుబ్ధజామీకరాయై నమః ఓం ఏకదంతమాత్రే నమః ఓం ఏకవిగ్రహాయ నమః ఓం ఐరావత్యై నమః ఓం ఐనవస్త్రధరాయై నమః कारवल्लभायै नमः ओम ओषधीशधरायै नमः ओम और्वनेत्रायै नमः ओम औदार्यविग्रहाय नमः ओम अंबिकायै नमः ओम अंबरनटाय नमः ओम आर्यायै नमः ओम आश्चर्यविग्रहायै नमः ओम कात्यायन्यै नमः ओम कामहरायै नमः ओम खल्यायै नमः ओम खद्योतदंडभिदे नमः ओम गणेशजनन्यै नमः ओम गंगाधरायै नमः ओम घंटारवप्रियायै नमः ओम घंटाघनशासनायै नमः ओम गंगसप्तानाट्यायै नमः ओम गणाकरायै नमः ओम चंडिकायै नमः ओम चंद्रमौलीश्वराय नमः ओम छविरूपायै नमः ओम छलप्रदाय नमः ओम जटिलायै नमः ओम जन्मसाफल्यपराय नमः ओम नल्लमर्दनायै नमः ओम डंकारनटायै नमः ओम ज्ञानशक्त्यै नमः ओम ज्ञानसभेश्वराय नमः ओम टङ्कशब्दनटायै नमः ओम टङ्कवाद्यहस्ताय नमः ओम ठरासनायै नमः ओम ठकारवर्धनायै नमः ओम डम्बभ्रमणायै नमः ओम डयनेश्वराय नमः ओम दक्कावाद्यकारायै नमः ओम दक्काद्यनिलासायै नमः ओम नखाधुरायै नमः ओम नकारवर्णनिलयायै नमः ओम ताटिद्रूपायै नमः ओम तमोगुणाय नमः ओम स्थविष्ठायै नमः ओम स्थविराय नमः ओम दक्षपुत्यै नमः ओम दहनलोचनायै नमः ओम धरण्यै नमः ओम धर्मशास्त्रज्ञायै नमः ओम नलिनाक्ष्यै नमः ओम नटेश्वराय नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम पंचवदनाय नमः ओम फणिकेशायै नमः ओम फणीश्वराय नमः ओम बालाम्बिकायै नमः ओम बलिष्ठात्मने नमः ओम भवान्यै नमः ओम भद्रवाहनाय नमः ओम महाराज्ञै नमः ओम महाकालाय नमः ओम मन्त्राराध्यायै नमः ओम यशःप्रदाय नमः ओम रमण्यै नमः ओम रक्तवर्णाङ्गाय नमः ओम ललितायै नमः ओम लक्ष्मीपूजिताय नमः ओम वरलक्ष्मीश्वर्यै नमः ओम वज्रमकुटाय नमः ओम शर्वनिकायै नमः ओम सर्वेशाय नमः ओम शर्वनायिकायै नमः ओम षण्मुखाम्बायै नमः ओम षडाननगुणाश्रितायै नमः ओम सदाशिववासनारूढायै नमः ओम सद्योजाताय नमः ओम हरिध्वजायै नमः ओम हंसनाट्यप्रियाय नमः ओम लङ्कानाथपर्वतचञ्चलायै नमः ओम लङ्कापवर्तदर्पहराय नमः ओम क्षपापूजाप्रियायै नमः ओम क्षमायै नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां जपतये नमः ओम वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमः नमः सस्मिञ्जराय अत्युषीमते पथीनां पतये नमः नमो बभ्लुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमः नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः नमो भवस्य हेति जगतां पतये नमः नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमः नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमः नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमः नमो भवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमः नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दे देवत्रीणां पतये नमः नमः कृत्स्रवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाजनव्याधिनां व्याधिनीनां पतये नमः नमः ककुभाय निषङ्गिनेः स्तेनानां पतये नमः नमो निषङ्गिनशुधिमते तस्कराणां पतये नमः नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तासूनां पतये नमः नमो निचेरवे परिसरायारण्यानां पतये नमः नमः स्रकाविभ्यो जुघागुं सद्भ्यो मुष्णदां पतये नमः
नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्जनद्भ्यो प्रकृन्तानां पतये नमः नमो पुष्णेशिने गिरिधराय कुलुञ्चानां पतये नमः नमो दिशुमद्भ्यो धन्वाभिभ्यश्च वो नमः नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमः नम आदत्सद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमः नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमः नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमः नमस्तभद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमः नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः नमस्तभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः नमो अश्वेभ्यो शपतिभ्यश्च वो नमः नम व्याधिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च वो नमः नमो वगनाभ्यस्त्रगंहतिभ्यश्च वो नमः नमो गृच्छेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमः नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमः नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमः नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमः नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमः नमः क्षत्रभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमः नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमः नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निधादेभ्यश्च वो नमः नमः जुषकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमः नमो मृगयुभ्यश्च निभ्यश्च वो नमः नमस्वाभ्यश्च पतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः नमः सर्वाय च पशुपतये च नमः नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमः नमो गिरिशाय च विशिष्टाय च नमः नमो वेदुष्टवाय देशुमते च नमः नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमः नमो बृहते च वर्षीयसे च नमः नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमः नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः नमः आशवेताजिराय च नमः नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः नमः ऊर्जाय च वस्वन्याय च नमः नमः श्रोतस्याय च दीप्याय च नमः नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः नमः पूर्वजाय च परजाय च नमः नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमः नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमः नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः नमो वोर्भर्याय च खल्याय च नमः नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमः नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः नमः आशुषेनाय च आशुरथाय च नमः नमः शूराय च वभिन्दते च नमः नमो वर्मिने च वरोधिने च नमः नमो बिल्मिने च कवचने च नमः नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमः नमो दुन्दुभ्याय च हरण्याय च नमः नमो हृष्टवे च प्रमृषाय च नमः नमो धूताय च प्रहिताय च नमः नमो निषङ्गिने च शुधिमते च नमः नमस्तीक्ष्णेषवेजायुधिने च नमः नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः नमः काट्याय च नीप्याय च नमः नमः सोद्याय च सरस्याय च नमः नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः नमः कोप्याय च वट्याय च नमः नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमः नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः नमः लीढ्याय च तप्याय च नमः नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमः नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च नमः नमः सोमाय च रुद्राय च नमः नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः नमः उग्राय च भीमाय च नमः नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमः नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमः
नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः नमस्ताराय नमः नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः नमः शिवाय च शिवधराय च नमः नमस्तीर्थ्याय च कोल्याय च नमः नमः पार्याय च वार्याय च नमः नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः नमः आचार्याय च लाभ्याय च नमः नमः षष्ठ्याय च फेन्याय च नमः नमः श्रीगत्याय च प्रवास्याय च नमः नमः जिरिञ्जाय च प्रपथ्याय च नमः नमः किगंशिलाय च क्षयनाय च नमः नमः कपर्दिने च पुलस्तदे च नमः नमो गोष्ठाय च गृह्याय च नमः नमस्तल्प्याय च केशाय च नमः नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः नमः प्रागुंसव्याय च रसस्याय च नमः नमः शिष्टाय च हरित्याय च नमः नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः नमः ऊर्जाय च सौर्म्याय च नमः नमः पर्ण्याय च वर्णसद्याय च नमः नमोपगुरमानाय च विघ्नते च नमः नमः आखिदते च प्रखिदते च नमः नमो वो नमः हिरिकेभ्यो नमः देवारागं हृदयेभ्यो नमः नमो विक्षीणकेभ्यो नमः नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः नमः आनिर्हतेभ्यो नमः नमः आमीवत्केभ्यो नमः ॐ भवाय देवाय नमः ॐ शर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ पशुपतये देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ उग्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ महते देवाय नमः ॐ भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ईशानस्य देवस्य पत्न्यै पशुपतेर्देवस्य पत्न्यै नमः ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ महतो देवस्य पत्न्यै नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि जञ्जनः कपत्तिनो विशल्यो बालवागुम् उता अनेशन्नस्येडव आभुरस्य निषङ्गतिः ॐ ह्रीं नमः ॐ सौः स्म्यर्यौ ॐ सौं श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः दिव्यधूपम् आघ्रापयामि धूपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि याते धर्मेष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्मया परिभुजा ॐ ह्रीं नमः शिवाय ॐ सौः स्म्यर्यौ ॐ सौं श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि दीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि नमस्ते अस्तायुधाय नादताय दृष्टवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्याम् आवाहित श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः ॐ सौः लक्ष्मर्यौ ॐ सौं अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः नैवेद्यस्थाने नानाविधफलानि निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि परिते धन्वनो हेतिरस्मान्नक्तु विश्वदः अथो जलिषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहिता ॐ सौः स्म्यर्यौ ॐ सौं श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि
ॐ सोमो वायेतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन्धात्यो वासो मे निजते हे वसुवामेतानि हवीगुंसि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागं समाः तदेवास्मै समान् प्रयच्छन्ति देवसो राजा भवति न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमन्भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॐ सौः स्म्यर्यौ ॐ सौं अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ओचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि ॐ हर योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि स्वर्णपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया आराधितश्री अर्धनारीश्वराम्बिकाः प्रीयताम् ॐ तत्सत् ॐ द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो एषां किञ्चन ममते यादेरुद्रशिवादनो शिवा विश्वाह भेषजी जीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने केब्दीराय प्रभरामहे मतिं यथा न समषद्यपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टाङ्गामे अस्मिन्ननातुरं प्रणानो रुद्रोतु नामे स्कृतिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छाञ्जयोस्तमनुरायते पिता तदश्यामतवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानोर्भकं मानवक्षन्तमुदमानवक्षितं मानवधे पितरं मोदमातरं प्रजामानस्तनुवो रुद्रदीर्षा मानस्तोकेतन जयमानाजुषमानो घोषमानो वीरान्मानो रुद्रभामितोपधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते घोघौतपूर्षघ्ने खेदीराय सुम्नमस्मेतेस्तो रक्षाजुनोऽधिजदेव ब्रोषधाजुनः शर्म यच्छद्विवरः आहा सहिष्ठुतङ्गर्तसुतञ्जवानं मृगन्नभीममुपहत्तुमुग्रां राजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव बन्तु सेना आहा परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तवरित्रे तस्य दुर्मतिरघायोः दस्थिरामकबद्धस्तुनश्चमेधस्तोकाय मेधष्टवशवतवशवाणस्तमना भव परमे वृक्षाजिधन्निधाजकृत्यं वधानाचलपिनाकं बिभ्रदाकहे विजर्दविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः दासे सहस्रगुंहेतजोऽन्यवत्नन्निव बन्तुताः सहस्राणि सहस्रसा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशोदे रुद्रादिभूम्यां तेषागं सहस्रयोजने विधन्वाणि जन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेन्दरिक्षे भवाधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः सर्वाधः क्षमाचराः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपदोजनान् ये पथामधिरक्षजैलभृदायुधः ते तीर्थानि प्रचरन्तु सृगावन्तो निषङ्गिनः जयतावन्तश्च भोजाकुंसस्तु दिशो रुद्राविदस्थिरे शेषाकुं सहस्रयोजने विधन्वाणि जन्मसि नमो रुद्रेभ्यो जय पृथिव्यां ये नरीक्षे तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणा दश पृथ्वीचेर्दशोदीचेर्दशोर्तेभ्यो नमस्ते न प्रणयतु तेजं जष्मोजश्च नो देशदम्बो त्र्यम्बकं यदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीजुमामृतात् यो रुद्रोऽग्नौजोऽप्स्यवोषधेषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेदस्मै तमष्टहियस्तु शस्त्रसन्वायो विश्वस्य खेदवेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रन्नमो आभिर्देवमसुरन्दवस्य अयं मे हस्त भगवान् अयं मे भगवत्तरः शिवाभीमर्शनः एते सहस्रवचितं भाषा मृत्योवर्त्याय हन्तु वे तानि यज्ञस्य वायजा सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा
ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसिरुद्रो मा विषान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ओम शान्तिः 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 परिणो रुद्रस्य हेतुर्वनक्तपरित्वेषस्य तिरुमतिरघाजो अवस्थिरामगबद्धस्तनष्टमेढस्तोकायतनयाय मृडया श्रीश्रुतं कर्तसुतं युवानं मृगन्नभीममुपहत्नुमग्राम् निपबन्धुसेन आह मेधुष्टमशवतमशिवोलस्तु मनाभव परमे वृक्षादिसन्निधाजकृत्यं वसानाजरपिनागम्ये प्रदागहि अर्हन् विपर्षिताजकानिधन्वा अर्हन् निष्कयदं विश्वरूपम् अर्हन् निदन्देश विश्वमभवम् नवा ओजीयो रुद्रत्वदस्ति तुमग्ने रुद्रोऽसुरो महोदिवस्तकं शर्धमारुदं वृक्षईशिरे संवातेररुणेर्यासि शङ्कयस्त्वं भोषावि ततः पासिनुत्मना आवो राजानमद्धरस्य रुद्रकुम्भोतारकं सत्येदकं रोदस्यो अग्निं पुरातनचित्नोरचित्ताध्यरण्युतमसे गृणत्थं जातवेदसे सुनवामसो मम राजयुधोनितः त्रिवेदः दुरिदात्यग्निः तामग्निवर्णान्दवसा चरन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारजानव्यो अस्मान् शस्तिभिरति दुर्गान् विश्वा पूज वृक्षे बहुलानवर्वी भवातोकायतनयादिशंयोः विश्वाणिनो दुर्गः जातवेदस्यन्धो न नावादुरिदातिपरिषे अग्ने त्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोधिविदातुनूनां प्रतनाजितकं दहमानवक्रमग्निकुम्भवें परमात्तस्थात् सरः परिषुजु दुर्गान् विश्वाक्षामद्देवोदितुरिदात्यग्निः तत्नोहि गमेद्योद्धरेषु सनात्तहोदानव्यसुदक्षि स्वाञ्चाग्ने धनुवं विप्रयस्वास्मभ्यञ्जतो भगमाय दस्वा गोभिर्दुष्टवयुजो ऋषिग्रन्थवेन्द्रविष्णोरुणसञ्चरेम लोकैहमादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् उमामहेश्वराभ्यां नमः अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः प्रार्थनाः समर्पयामि। ओम अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं सुवर्णवर्णममलं समिद्धं सर्वतोमुखं ईशानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वरोम् अग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निमिध्वा अग्निं प्रज्वाल्य प्राक्तोऽयं निधाय परिस्तीर्य भूर्भुवस्सुवः अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा अग्निसिद्ध्यर्थं व्याहृतिहोमं करिष्ये ॐ भूर्भुवस्सुवः स्वाहा प्रजापतये तन्नमः। अस्मिन् इदमानयोः भक्तमहाजनयोः सर्वेषां सङ्कल्पितश्री कृत्तिका सोमवासर पुण्यकाले अर्धनारीश्वरजपहोमकर्मणि अस्मिन् कुम्भे ब्रह्माणम् आवाहयामि। ब्रह्मणे नमः सकलाराधनेष्वर्चिता। ॐ भूर्भुवस्वरम् अस्मिन् यज्ञाग्नौ ॐ सौः स्म्यर्यौ ॐ स्म्यर्यौ ॐ सौम् अस्मिन् यज्ञाग्नौ अर्धनारीश्वराम्बिकां ध्यायामि। श्री अर्धनारीश्वराम्बिकाम् आवाहयामि। आवाहित श्री अर्धनारीश्वरायै नमः। आसनार्थं रत्नसिंहासनं कल्पयामि नमः स्वाहा। पादयोः पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा।
नारीश्वराम्बिकायै नमः अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः मधुपर्गं कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः शुद्धोदकस्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः स्नानानन्तरमाचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः वस्त्रोत्तरीयं कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः गन्धकुङ्कुमाक्षतान् कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः पुष्पमालां कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः पुष्पैः पूजयामि ॐ भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः ॐ भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः आवाहित श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपं कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा नारीश्वराम्बिकायै नमः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अमृतं भवतो आवाहित श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः नैवेद्यस्थाने नारङ्गफलं लाजसहितं निवेदयामि नमः स्वाहा आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ सौः स्म्यर्यौ ॐ सौः अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदां समूढमस्य भागं सुरे कृष्ण 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 ॐ सौः स्म्यर्यौ सौं स्वाहा ॐ सौः स्म्यर्यौ सौं स्वाहा ॐ सौः स्म्यर्यौ सौं स्वाहा ॐ सौः स्म्यर्यौ ॐ स्वाहा ॐ सौः स्म्यर्यौ सौं 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 स्वाहा श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः ॐ सौः ॐ अत्सिंहासनस्थितायै नमः स्वाहा श्रीमत्कैलासवासिने नमः स्वाहा स्वर्यौ सौ स्वाहा शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः स्वाहा गिरिजार्धशरीरिण्यै नमः स्वाहा नीलेन्द्रिवरदाङ्ग्यै नमः स्वाहा कर्पूरवर्चसे नमः स्वाहा
सर्व्यौ सौं स्वाहा स्फुरत्किरीटभूषायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा जटामण्डलधारिणे नमः स्म्यर्यौ ॐ स्वाहा सुपुष्पयुतकेशायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा सुधां शमौलिने नमः स्वाहा सुधां शमौलिने नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा लसत्कस्तूरीफालायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा तिर्यक्पुण्ड्रललाटिने नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा कर्णान्तदीर्घनेत्रायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा रविचन्द्राग्निचक्षुषे नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा स्वर्णतारङ्गवर्णायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा स्वर्णकुण्डलधारिणे नमः स्मर्यौ स्वाहा दरस्मितमुखालब्जायै नमः दरस्मितमुखालब्जायै नमः स्मर्यौ स्वाहा लसत्सौभाग्यकर्णायै नमः स्मर्यौ स्वाहा दरहासोज्ज्वलन्मुखायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा श्रीभासितागगनायते नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा उन्नतस्तनयुग्मायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा कठिनोत्तुङ्गवक्षसे नमः स्मर्यौ स्वाहा इक्षुकार्मुखहस्तायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा पिनाकवरपाणिने नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा पाशाङ्कुशकराब्जायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा त्रिशूलमृगधारिणे नमः स्मर्यौ स्वाहा पुष्पबाणकराब्जायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा दिव्यबाणासिपाणिने नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा मनोभवप्राणदायै नमः स्मर्यौ ॐ सौं स्वाहा दिव्यबाणसिपाणिने नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा मनोभवविदारिणे नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा दिव्यहाटकचोलायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा करटीकृत्तिवासिने नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा दिव्यगन्धविलिप्ताङ्ग्यै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा भस्मसन्नद्देहिने नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा सदा सम्पूर्णकामायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा सदा सम्पत्प्रदायिने नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा हिमाचलेन्द्रकन्यायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा हिमाद्रिविनुदाण्डाङ्घ्रे नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा आद्यन्तशिवरूपायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा कल्याणपुरुषायते नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा श्रीचक्रपुरावासायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा श्रीचक्रोत्पत्तिकारिणे नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा पद्मारण्यनिवासायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा बिल्वारण्यनिवासिने नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा आदितत्त्वप्रकाशायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा बीजबिन्दुकलात्मने नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा महामायास्वरूपायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा मायाविरहितायै नमः स्मर्यौ सौं स्वाहा
दिव्यभूषणभूषायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा दिव्यभूषा विराजिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा रत्नमन्दिरवासायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा रत्नमण्डपर्वतिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा चिन्तामणिगृहस्थायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा चिन्ताशोकविनाशिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा तापत्रयविभेदिन्यै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा पुरत्रयनिवारिणे नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा लोकत्रयगृहस्थायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा नेत्रत्रयविभासिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा चतुर्वेदान्तवेद्यायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा चतुर्वक्त्रामरार्चिषे नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा शिवपादाब्जचिन्तायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा शिवाभीष्टप्रदायिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा शिवलोकनिवासायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा शिवलोकप्रदायिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा शिवाङ्घ्रिभक्तपालायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा गिरिजाभक्तपालिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा सौकुमार्यशरीरायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा सौन्दर्यधनमूर्तये नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा श्रीविद्यामन्त्ररूपायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा श्रीपञ्चाक्षरीमयाय नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा श्यामलापीठवासायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा महालिङ्गस्वरूपिणे नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा कमलाराध्यपादायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा कमलाक्षनुताङ्घ्रये नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा शारदाचित्तदिव्याङ्घ्रये नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा पुरत्रयमुखार्चिषे नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा मल्लिकादामभूषायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा पद्मकैरवमालिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा मन्दाकिनीस्वरूपायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा मन्दाकिनीधरायुतये नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा मौक्तिकाफलहारायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा मुक्तारुद्राक्षधारिणे नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा शिववामाङ्गसंस्थायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा उमालिङ्गनमोदिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा सर्वलोकशरण्यायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा सर्वलोकविधायकाय नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा गजाननस्कन्दमात्रे नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा गजास्य गुहपालिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा वन्दारुजनसेव्यायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा अनन्तानन्दनन्दिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा नन्दीशसैन्यपालायै नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा सिद्धमार्गनिदर्शिने नमः क्ष्मर्य ॐ सौं स्वाहा
संसाररोगनाशायै नमः हंसाक्रोपास्य मूर्तये नमः वीणागानप्रवीणायै नमः होणत्रयनिविष्ठायै नमः बाणार्चितपदायै नमः अप्राकृतपुरस्थरायै नमः मूलप्रकृतिरूपिणे नमः मूलमन्त्रस्वरूपायै नमः मूर्तित्रयनियोगिने नमः अर्धाक्षरी सम्भूतायै नमः निदग्धभूतदेहायै नमः सच्चिदानन्दमूर्तये नमः शिवशक्त्यैकवेशायै नमः अपर्णाश्लिष्टमूर्तये नमः शाश्वतैश्वर्ययुक्तायै नमः सर्वज्ञाय नमो नमः अर्धाद्रिशिखारवासायै नमः अर्धनारीश्वरमूर्तये नमः ॐ सौः क्ष्म्यर्यौं ॐ स्वौं स्वाहा ॐ सौः क्ष्म्यर्यौं ॐ सौं स्वाहा ॐ सौः क्ष्म्यर्यौं ॐ सौं स्वाहा ॐ सौः क्ष्म्यर्यौं 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 सौं स्वाहा अर्धनारीश्वराम्बिकादे दण्डमम ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोषमस्य पागुं सुरे ॐ सौः क्ष्म्यर्यौं सौं उमायै नमः स्वाहा कात्यायन्यै नमः गौर्यै नमः काल्यै नमः सोमवत्यै नमः ईश्वर्यै नमः शिवायै नमः भवान्यै नमः रुद्राण्यै नमः सर्वाण्यै नमः सर्वमङ्गलायै नमः अपर्णायै नमः पार्वत्यै नमः दुर्गायै नमः मृडान्यै नमः चण्डिकायै नमः अम्बिकायै नमः आर्यायै नमः दाक्षायण्यै नमः गिरिजायै नमः मेनकाम्बजायै नमः स्कन्दमात्रे नमः दयाशीलायै नमः
भक्तरक्षकायै नमः सौन्दर्यै नमः लावण्यनिधये नमः सर्वसुखप्रदायै नमः महादेव्यै नमः भक्तमनोह्लादिन्यै नमः कठिनस्तन्यै नमः कमलाक्ष्यै नमः दयासारायै नमः कामाक्ष्यै नमः नित्ययौवनायै नमः सर्वसम्पत्प्रदायै नमः कान्तायै नमः सर्वसम्मोहिन्यै नमः मह्यै नमः शुभप्रियायै नमः कम्बुकण्ठै नमः कल्याण्यै नमः कमलप्रियायै नमः सर्वेश्वर्यै नमः कमलहस्तायै नमः विष्णुसहोदर्यै नमः वीणावादप्रियायै नमः सर्वदेवसम्पूजिताङ्घ्रिकायै नमः कदम्बारण्यनिलयायै नमः विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः विन्ध्याचलहरप्रियायै नमः कामकोटिपीठस्थायै नमः वाञ्छितार्थदायै नमः श्यामाङ्गायै नमः चन्द्रवदनायै नमः सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमः सर्वशास्त्ररूपिण्यै नमः सर्वदेवमय्यै नमः पुरुहूतस्तुतायै नमः देव्यै नमः सर्ववेद्यायै नमः गुणप्रियायै नमः पुण्यस्वरूपिण्यै नमः वेद्यायै नमः पुरुहूतस्वरूपिण्यै नमः पुण्योदयायै नमः निराधारायै नमः सुनासीरादिपूजितायै नमः नित्यपूर्णायै नमः मनोगम्यायै नमः निर्मलायै नमः आनन्दपूरितायै नमः वागीश्वर्यै नमः नीतिमत्यै नमः मञ्जुलायै नमः मङ्गलप्रदायै नमः वाग्मिन्यै नमः वञ्जुलायै नमः वन्द्यायै नमः वयोवस्थाविवर्जितायै नमः वाचस्पतये नमः
महालक्ष्मी नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा महामङ्गलनायिकायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा सिंहासनमय्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा सृष्टिस्थितिसंहारकारिण्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा महायज्ञायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा नेत्ररूपायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा सावित्र्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा ज्ञानरूपिण्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा वररूपधरायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा योगायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा मनोवाचामगोचरायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा दयारूपायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा कालज्ञायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा शिवधर्मपरायणायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा वज्रशक्तिधरायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा सूक्ष्माङ्ग्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा प्राणधारिण्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा हिमशैलकुमार्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा शरणागतरक्षिण्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा सर्वागमस्वरूपायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा दाक्षायिण्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा दक्षिणायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा शङ्करप्रियायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा दयाधरायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा महानागधारिण्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा पुरभैरव्यै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा नवीनचन्द्रचूडप्रियायै नमः लक्ष्म्यै ॐ स्वाहा त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॐ सौः स्मर्यौ ॐ सौं स्वाहा अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः आवाहित श्री अर्धनारीश्वराम्बिका प्रसादेन सर्वेषां महाजनानां मनश्चिन्तितसकलकामना सिद्धिरस्तु श्री अर्धनारीश्वराम्बिका प्रीयताम् ॐ तत्सत् अस्मिन् कर्मणि अविज्ञात प्रायश्चित्तं करिष्ये अनाज्ञातं यदा ज्ञातं यज्ञस्य क्रियते मिथो अग्ने तदस्य कल्पया तुगं शिवेथे था तदग् स्वाहा अग्ने जन्न मम पुरुषसंविदो यज्ञः यज्ञः पुरुषसंविदः अग्ने तदस्य कल्पया तुगं शिवेथे था तदग् स्वाहा अग्ने जन्न मम यत्ता कत्रा मनसा दीनदक्षाणा यज्ञस्य मन्वते मर्तासः अग्निष्टद्धोधा आकृतिविद्युजानन् यजिष्ठो देवा गुमृतुषो यजाति स्वाहा भूस्वाहा भवस्वाहा सुवस्वाहा सूर्यायेदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतयैदन्न मम अस्मिन् इदमानयोः भक्तमहाजनयोः सङ्कल्पितश्री कृत्तिका सोमवासर पुण्यकाले अर्धनारीश्वरजपहोमकर्मणि मध्ये सम्भावित मन्त्रलोपचन्द्रलोपक्रियालोपाद्यलोपपतलोपन्योन्नाथिरेकविधिविध्यपराध प्रायश्चित्तार्थं सर्वप्रायश्चित्ताहुतिं होष्यामि ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा प्रजापतयैदन्न मम सर्वं श्रीविष्णवे स्वाहा विष्णवे पनेदन्न मम नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा अपवस्पृश्य अथ पूर्णाहुतिः ॐ सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वगुं हरतु मे पापं धूर्वादस्व प्रणाशिनी काण्डात् ततोहन्ते परुषः परि एवानो दोर्वे प्रतरसहस्रेण शतेन च शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहति तस्यास्ते दैवीष्टके विधेम हविषा वयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा
शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति साङ्गायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः गन्धपुष्पाक्षतकुङ्कुमफलताम्बूलसहितां महापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषय सप्तधाव प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरावृणस्व घृतेन स्वाहा अग्नये सप्तवद इदन्न मम आद्यपात्रधर्वीं च उत्तरतो निधाय प्रायश्चित्तं प्राणायामं कृष्ण 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 अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदः प्रासावीः वरुणाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः पशुपतेः देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः महतो देवस्य पत्न्यै नमः अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् ॐ विद्युं धनुः कपर्दिनो विशल्यो भानवागुम् उत अनेशन्नस्येष आभुरस्य दिशङ्गतिः अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः धूपमाघ्रापयामि धूपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि याते हेतुर्मेधुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वदस्तमयक्मजा परिभुजा अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः दीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः नमस्ते अस्त्वायुधाय राजताय धृष्णवे गुहाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तवधन्वने अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः नैवेद्यस्थाने नानाविधफलानि नारिकेलकण्ठद्विगताम्बूलं च निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारयस्मिन्निधेहितम् अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ बहुग्वै बह्वश्वाजी बह्वदाविकायै बहुव्रीह्यवाजी बहुमाशतिलायै बहुहिरण्याजी बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषाजीर्यमत्यै पुष्टिमत्यै बहुराजस्पोषाजी राजास्तु नमः शिवाभ्यां नम यौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् उमामहेश्वराभ्यां नमः अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि ॐ हर योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रहृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वरी अन्यथाचरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतार प्रणतोऽस्मि सदा शिवं श्री अर्धनारीश्वराम्बिकायै नमः प्रार्थनापूर्वकं प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि छत्रसाम्राज्य समस्तोपचारपूर्वकं षोडशोपचारपूजाः यज्ञेन यज्ञमेदन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः
तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते दमानो हविर्भिः अहेदमानो वरुणेह बोधिरुरगं समान आजुप्रमोषी येभ्यः कुम्भेभ्यः आभ्यः मण्डलाभ्यश्च प्रतिमाभ्यश्च सर्वायुधा सर्वा देवताः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ॐ द्रुपदादिवेन्मुथानः सिन्नस्नात्तिमलादिवा भूतं पवित्रेणेवाद्यं आपश्युन्धन्तु मेन सह भूर्भुवस्तु वो भूर्भुवस्तु वो भूर्भुवस्तु वः श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनर्निवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे यो वैताः ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुष्कीर्तिं प्रजां दधुः आराजित श्री अर्धनारीश्वराम्बिका प्रसादेन धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतशं वत्सरं दीर्घमायुः Oh, go live. You're live now. Handling your daily karma. What is karma? Simply put, is your thought, is your experience. If you don't have thoughts, if you don't have experience, you don't have karma. So you have to be experience-free, you have to be thought-free. Then you are in some sort of a bliss, and which happens to everyone when you go to sleep. And when you wake up in the morning, then you wake up with your thoughts, you wake up with your experience. You become aware of your body, you become aware of your chores for the day, you are worried about your money, you are worried about your future, you are worried about your relationship. All these things come when you wake up. What does that mean? That means when awareness kicks in, then you have all these problems. What if you are not aware of your body, of your mind? Then you will at least momentarily be out of all your problems. But that doesn't happen. That happens in the sleep. That's what most people want to sleep, because in sleep you can forget all these things. But when you wake up, then you have bodily needs. Then the body gives you a lot of pain. The pain comes from, the diseases in the body. And nobody is disease-free. The more diseases you have in the body, the more problems you have. And aging is the worst thing that can
happen to anyone, even to the animals. There is no way that we can stop this aging. So as you begin to age, what happens? The system breaks down. The diseases invade our body and kill the normal functioning of the body, creating pain. Everything becomes painful when you are aging and you are sustaining yourself with minimum help that are available. And as you progress, what happens with aging? Pain increases day by day. Humanity needs a permanent relief from this prison of this body, this prison of the mind. And how can you deal with it? This has been the concern of the yogis. The yogis are preoccupied with their body, with their mind on a daily basis. And their only goal is to how to escape from the prison so that they have freedom. So the body has to be transcended. And many yogis came up with many different solutions. Most of them said that, yeah, you can somewhat turn off your body by turning off your senses, by getting into meditation. This is where meditation comes in. You can turn off your the sight or vision by closing your eyes and then meditating on light and the dynamics of the creation of vision, the vision dynamics. They can meditate on it, the light dynamics. And somewhat when you focus on this, then you are relieved from at least one sense being active. Not that you are able to completely be out of the sense of sight. The sense of sight is still there even when the eyes are closed. So, but you can see that you are momentarily be out of it. I'll give you an experience now. You keep your eyes closed. The eyes play a very important role in giving you experience. The eyes are also involved in perception. That's why the word seer, or when you use the word I'll see, it also means I'll think about it. Let me analyze it. So eyes are involved in the thinking process. So somewhat you can control the thinking process by focusing on your eyes. Sleep is so soothing and comforting because you turn off the eyes, or turn down at least the eyes functionality.
and then you have peace during sleep. So, whenever you are tormented by your thoughts, you simply close your eyes and then focus on the eyeballs and on light. Fill your eyes with the light, and the light goes in a bright, brilliant light, and then it occupies the entire brain. And then God occupies the entire body. And your body is full of light. You are just only imagining. The body is still there, but then you are trying to imagine your body full of light. And still keeping the focus on the eyes. You can focus now on the ears, eardrums, and put more light in there. You can put more light in your nostrils. The sense of smell, and also not simply sense of smell, but also through the nostrils you are also breathing, and breathing is life, so you are coming into touch with life itself. Put more light in there. And you put more light on the tongue, and that will control also your thinking too, besides your emotions. The emotions are in the tongue. That's why people are having a great pleasurable experience when they use their tongue while tasting food or involved in sensual activity. So you can slowly turn off everything. But remember that these are all mechanisms, yogic devices to turn off the system. But this is a great device to temporarily be out of the mind, out of the body. So basically you have to be out of the body, out of the mind, in order to be away from your body, away from your mind. But what about your money problems? The money problems are going to exist. Just because you are closing your eyes, closing your mind, closing your body, the money problems are not going to go away. They are there. And after you are out of the meditation, you are still going to deal with the body, because the body comes back up again.
and the mind comes back up again. So what are you going to do? The permanent solution is to turn the body into light. Then you are permanently out. Death is not certainly a permanent solution. Because in death, after you die, you still take your soul with you, and the soul has all these impressions, and that create another lifetime. So if you want a permanent solution, the permanent solution is to turn the body into light. That's why my main commitment is to the light body. And I'm in Florida. I woke up. I felt compelled to do something on this part of human life, of karma. Karma is thought, karma is experience. So I will continue to do more videos. The battery is down, so I'm going to close it now. I'll come back. We can. Hello everyone and welcome. Today we are discussing Ceremonies, astrology, and how you put those two together to manifest more effectively. We'll be learning about what time energies are, what astrology is, what it is not, how to use Ceremonies in the periods of time that make it more effective, and how to use time energies to manifest more effectively, because when we do that, we tap into a period of time that accelerates our ability to perform a particular task or to manifest a particular idea, and that is the way we make our lives more efficient. It is one of Dr. Pillai's foundational teachings that he has been teaching for many, many years. I have here today Raja Mike Malloy, who has been an astrologer and student of Dr. Pillai's for how long now, Raja? Oh, it's 17 years. Yeah. I think, yeah. Okay. Yeah, you and I came on around the same time. So we've been students for 17 years. And you've been studying astrology for how long? I've actually started in my teens. Oh, so wow. It's been, yeah, so it's been, we're tapping in over 30 years. But I started with Western. But I would say my true initiation occurred in 2001 when Saturn kind of came to me. That's another story, but that's, yeah. Okay, good. So Raja Mike Malloy is our guest, and the topics that we're going to be covering today, as I mentioned, Ceremonies and astrology, what astrology is, what it is not, how to manifest with Ceremonies, and then we're going to touch upon astrological coaching and astrological readings and why they're so important. So many people ask me on a regular basis, when should I do this or what should I do this? And I'm not an astrologer, but I always tell them to consult their astrologer. And if you don't have one, to find one. And we have several wonderful astrologers in the organization that we do highly recommend. And receiving a reading is a very powerful way to help you plan how to use your time now as well as into the future. So let's get started. So Raja, the first topic that we want to discuss is what is astrology, and these are your words, what astrology is and what it is not. So I know you have a little bit to tell us about that.
Well, thank you for having me on, Jay Rada. This is I love talking about astrology. Anything astrology, I'm down for. But I guess first off, astrology is not superstition at all. It is real. It's not superficial Sunday column, though sometimes, strangely enough, when you read it, it's like spot on. So, and it's not really, even if you're studying astrology and you're learning it, it's not the endless amount of facts that you seem to have to learn to get a grasp on it. Mm-hmm. Astrology is the study of time, and it's not only, it's the study of time, and it's basically an ocean that connects you to the divine realms, which is timeless. So the reason astrology has time is it comes from a timeless dimension. And it can help you to connect with these divine beings. And that's its true strength. Your true strength comes from your inner life, and it empowers your inner life. It gives meaning to your inner life. And for me, it allows you to connect to your purpose in this life. Everybody here is here for a reason. And you don't find it looking outside. You find it by going inside. And it's confirmed. Astrology can help you. I wouldn't say astrology will tell you what that is, because we all continue to search, but it will give you clues. And when you connect to the divine beings, that's when things can happen in a blink. It's not hard for the divine beings to change your life. I've had it happen to me from impossible situations. Yeah. There's a blink and your life has changed. Yeah. So I like it when it's fast and easy. And so astrology helps to connect to that. And that's one of the, so astrology, as Jay Rada, you had that dream. You just were in the ocean of astrology, literally swimming in it. So it lasts forever. Mm-hmm. It's for learning astrology, it's, you never truly become a master, but it just keeps opening to you. Mm-hmm. And really, when it becomes alive and you start connecting to the planets, the big difference between Western and Vedic or Eastern is the planets are gods, and and when you can connect with them and they start to speak to you, and it's not speaking with words, but you start to feel their consciousness, that's when everything changes. So that's a good segue into time shaktis. So I love that word, time shakti. Sometimes we say time energies because shakti is a power or energy. And so what is a time shakti? And what is a time shakti, and how do we use them? We've been talking about this a lot with Dr. Pillai's teaching, the programs. So there's definitely some new folks around who want to hear. Yeah. Okay. Time Shakti. Shakti is actually means it's goddess, and each moment and each day, each hour is ruled by a goddess, and the goddess is life. It brings life to this world. If you are low on goddess, you are low on life. And so the time Shaktis in Vedic, we have easy categories where there's 5 categories. You have the day, the hour, the moon phase, the birth star, and I'm forgetting one. But anyways, so each hour you can make a difference. It changes things. I'll give you an example. I was converting a garage into bedrooms, and this was and so you have to go and get the permits. So I went down to the county to get the permits. Now I knew Rahu Kalam was coming, and I wanted to be there. So I zipped down to the county, and I run into the counter to get my time. I'm about 5 minutes before Rahu starts. And I get to the counter. As I get there, I see a sign saying, "We moved next door." And I was like, "Oh, brother." So I was like, "Oh, well, anyways." So I went in to get the permit anyways. And the guy, the commission, the guy, looked at the permits. He goes, "No, this isn't allowed. No. Can't do it." And normally I'd be upset and argue and stuff. And I was just like, "It's Rahu Kalam. What can you do?" Right. So I left. And I came back the next day at the better hour, actually around the same time, but Rahu Kalam changes every day. That's why. Right. I went in. Yes. It was just like, oh,
So I like, I mean, everybody, might prefer a challenge, but I like when things are easy and when things work out. So by being in flow with the time, you'll find things work. Definitely, So definitely. Yeah. And I've been And noticing that more as well lately. Yeah. And also, well, there's something there's something on AstroVed.com. You go there, they have the panchang, and they explain the time. They actually, it's very nice. You see what planet is currently ruling this hour. I think we started in Mercury. I think it's now Moon Hora. I think we said we were going to start in so we're now in Moon. So this is a time we can connect. It's both were good time. That's why I was like, when you asked me, oh, should we switch to this time? I looked at the Hora. Like, yeah, right. This will be good. Okay, and it's Bharani. Bharani is a very powerful nakshatra. Good time to start things. So it's good. Yeah, so definitely tune in. And I had a dream the other day, and in the dream, everything was being blocked that I was trying to do, and so it was one of those dreams where it's like, what? And so I was sort of lucid, sort of not. And then what happened is I heard my watch beep. And when I heard that, I just kind of woke up a little bit, and I said, "Oh, it's Mars Hora." It was Mars Hora, and so I was like, "I've got to." So my big realization the other day was the planets affect you in the dream plane. So if you're having a bad dream, write down the time. Then you'll know what planet is bringing in that, that kind of stuff. So you'll know what planet to pick. And I knew if I just chanted my Mars mantra, I could have adjusted the dream right then and there. So we don't get a break. The planets are on 24/7. That was my realization. I was getting ready for this call, so I was more in tune with the planet. So it is essential. I agree with you. The more you are aware of the hours and what planet is ruling the more you'll feel the energy of the planet, and you'll tune into it. I'll give you a warning. You will be blocked from doing that. You have to make an effort to stay tuned. Right. Yeah. That's it. So, so the other question was how to use them. So what we'll do is we'll shift right into Shri Brzee and astrology and how to use that. So you wanted to talk specifically about the astrology of Shri Brzee and how that helps our friends out there who have been immersed in Shri Brzee now for some time, how to help them manifest more effectively, how to help them use Shri Brzee to the maximum. But how you manifest and with Shri Brzee is it's really one is you connect at special times when Shri Brzee is available. Kind of like if you're making a sales call, you want to go to a place when the person is there. Right. So you can fit. So that's the beauty of the Shri Brzee. Even though you can do Shri Brzee 24/7, and the more you do it, the more you connect. But there are power times when the abundance of Shri Brzee is more available and easier to access. Yeah. So yes, we have to tune in. What we're doing is we're tuning in our consciousness. We have to raise our consciousness. But sometimes, you get in, sometimes you get in, when it's not there. Sometimes you go to a place and it's not there, but then the light kind of gets into the doorway is open, so the light comes into the hallway and you can access it. So we're going at that time and tuning in. And the beauty of Shri Brzee is not only do you create it and it affects you in this day and age, in your lifetime right now, it also carries with you. So wherever you go, you will have Shri Brzee with you. It becomes part of your consciousness. Yeah. It's kind of like you're in a room that's dark. That's most of our life. It's dark. We're kind of stumbling around. But if you turn on the light, are you different? No, you just have more light. You have more consciousness. So astrology is about creating more consciousness, and specifically the consciousness of abundance. It pushes out. Poverty is dark. When you turn on the light, it goes away. So even though it might seem, and I know how it is, when it seems tangible and it has you by the throat, it seems like that is the reality of life. And you turn on the light and it's gone. So that's the beauty. So there are power times. There are
nakshatras that are ruled by Venus, which is the overlord is Lakshmi. Mm-hmm. There are the hour, the day, Friday, and there are nakshatras. There are special nakshatras that are ruled by other planets, but our power nakshatras connected to Lakshmi. Mm-hmm. And we call these the billionaire nakshatras. Mm-hmm. You'll just see any billionaire that you have, you always see they are connected to it. There's just a handful of nakshatras. There's 27 nakshatras, birth stars, and there's a handful of them that give wealth, tremendous wealth. Not everybody who has, yeah. Tell us, I love what you said, that astrology brings consciousness. That's so important for people to understand, because in the programs and, you know, throughout where I'm interfacing with folks doing this type of thing, and they continue to ask. One of the questions most recently was, when should I chant? And I always say all the time, just like you said, but that there are these power times. So we are going to learn what those power times are, folks, don't worry. And I love what you said, that astrology brings consciousness. And so that with that consciousness, we get to make choices that make the outcome of our actions more effective. So what are those power times that people need to be aware of, and how do we find them? Well, the panchang is key. That's one. That's the, I said that in AstroVed there is a panchang. That's the 5 qualities of the day. And what you want to find is... And folks, that's on AstroVed.com homepage. So if you go to the homepage, there's this little box that says panchang, and it means the 5 qualities. And my other favorite tool is the Hora Watch. Which I have on my smartphone. So you just download this. So keeping track of the horas is, it's kind of fun to be, you know, like after a while, it's like you start to go, oh, what hora is this? And you can see if you can feel it. Yeah. Okay. So, and then, but, you know, so just for those who are, you just open up Hora Watch, make sure that your location is correct, and you'll see what hour is ruling. You go to the daily list and you can see when the planet will be ruling which particular hours. And you can also, and they also tell you when there's Rahu column, which is the time you want to avoid starting something. And I've seen so many times, I will start something. It's almost like Rahu wants you to start in that time period. So you'll start and you'll look and you go, oh, it's Rahu column. And then, I mean, for years I was like, nah, it doesn't really matter. And yet you'll see it just kind of fade away. It just doesn't hold. So, so for Shrimbrisi, I would look for Venus Hora. That's it. Well, Jupiter is also a good Hora. There's, you know, because Jupiter is the guru, but Jupiter and Shrimbrisi, Venus are a little incompatible, but not Lakshmi. So the higher beings are good. And also, if you have a problematic planet in your chart, let's say Venus is debilitated or is afflicted, you can do Shrimbrisi to help fix it. It brings in the consciousness. And so it's like a remedy. So it's a powerful remedy. Yeah. Not only does it, now, I mean, what happens when a planet is afflicted in a chart, it doesn't mean that planet doesn't go away. It's there. It's going to be actually readily apparent to you. And so as you start to, so it actually wants your attention. You need to bring more of that consciousness into you. And as you do that, it comes in. Very different. So then for folks, so let's just run down the scenario here. So to back it up, so people are asking on chat. You get this information on AstroVed.com homepage, put in your location, and you'll be able to see the star of the day, the planet of the day, obviously every day. Planet of the hour, which Friday is ruled by Venus, so we want to make sure that we tune in to Shrimbrisi on Fridays, and then every day there's a Venus hour several times a day, and check in on that. That can be found on AstroVed.com homepage and the Hora Watch. Please do yourself a favor, spend 99 cents and get the pro version, because the other one is horrible. It's very buggy, so just spend the buck and get the Hora Watch Pro, and it is awesome. I use it every single day. And this is how you very easily find your Venus Hora. So folks, we've just so far only tapped on the day, which is Friday, and the
hora, or the hour of Venus, and finding that every day. So Raj is going to tell us a little bit about some more time energies. So what else you got for us? So I know that you also mentioned the birth stars, moon phases. So Yeah, so each day, so you can divide the month into 2 phases. The moon is either waxing or waning. So this is the kind of the big picture. So the waxing moon is when you want to start to bring, anything you want to build in your life that you want to stay, you want to do it during the waxing moon. So you start things during the waxing moon. If there are things that you need to release, do it during the waning moon. So growth is also part of letting go of things. So if you're having trouble letting go of something in your life, wait for the waning moon. And new moon is good time to just drop things. And so then you're free to, you're free of that old kind of karma. It can be released. So and be aware of the nakshatras. Also be aware. So I'm very conscious of when the moon is in when I'm running what I call my 8th moon. So when the moon is in my 8th house, I know the 8th it's more of a contemplative time. It's an inner time. It's a very time of transformation. You can do some really deep meditations. So you'll find that there are different moon phases that will support you. 8th is also a money time, as is the full moon. So there are special moons during the year. I mean, this is something like you go on. There is a 3rd moon that happens once a year. It's when the moon is exalted and the sun is exalted. That moon phase, it's Akshaya Tritiya, and it's a time where you start something on that. It just keeps going. It has this power of never ending. So you'll find in India, everybody buys gold at that time because they want gold to keep flowing into their life. All the moon phases have special power. And as you tune into them, you start to know that, like, oh, you start something. And I'm sure you've had the experience. You look at something, and then you'll see it was a good nakshatra for you and a good moon phase. And you're like, okay, this is good. And you'll see it just has a flow to it. So it's, and now also you want to know where the planets are, what you're running. That's when it gets more into like time. There is the kind of the wall clock, which is the panchang, but time is personal. So you have to know what is working for you, and how what are the good nakshatras for you, what are the good planets for you. Yeah, so definitely that's the kicker in all of this, is that we have these templated time energies that will work in general, but then every one of us has a different astrological blueprint, so then those affect us all uniquely, and that's what we'll learn more when we have an individual reading, and we get that's like the gold for you. But for right now, so far we know it's Venus, Horas, we know it's Fridays, we know it's full moons for the moon phase, also 11th moons, anything, mostly the waxing moon phases are better for prosperity, for abundance, for growth, and the phases inside of that, full moon, obviously that's the maximum, 11th moon, and then Babaji has mentioned the 5th moon. Do you have anything else to add to that in terms of key moon phases to look for abundance? I always look at for Ganesha. So the 4th and the 14th moon is that was the 14th moon was a secret moon that Babaji recently revealed. And so for removing obstacles in particular for wealth, and this is what our folks want to do, you want to tune into the 4th and the 14th moon phase. So that's and it's a big deal to remove obstacles that are blocking wealth. And it's also, and astrology teaches you there's time to remove obstacles and there's times to be available for wealth and to let it flow into your life. So that's also the difference between there's the 13th moon, which is the Pradosha moon. So that's very important for removing obstacles that are blocking wealth. And then on that's more of a waxing moon, 13th moon. So it gets rid of the obstacles that block gifts that are coming to you. So there are those. And then on the other side is the other 13th moon is block wealth from leaving you. So there's there's different types of karma that are different.
however they manifest in our life. So we want to, and each moon phase is also, as it goes on, each 13th moon, it happens twice a year, but it's always a different nakshatra. So really in Twice a year, you meant to say twice a month, but it's different